Доброго вечора. Ми продовжуємо наш семінар про дерева. Так? День, нагадаю, що ми мали таку теоретичну частину, і зараз ми зібралися тут поговорити з нашими спікерами, нашими гостями. Приїхали тут можна зараз побачити Пьотра Тишко-Хмєловця. Так, було би добре. Так. Так, в нас є маленька презентація. Джон, please. Я? Так, нагадаю. Я знаю, що вона розробляє презентацію. Вона ще не була готова. Так. Нагадаю, що в нас є переклад, тому що наші спікери говорять англійською переважно, крім Пьотра, який вже вивчив українську. Відповідно, прошу взяти навушники для всіх, кому вони є потрібні. Так. Так, ми сьогодні маємо таку маленьку презентацію від Александри. Так, Олександру вже бачу. Так. Так. Презентація вже тут, так? Супер. Я думав, що ми почнемо презентацію «Оні без Оні». Так, то я, в принципі, ще раз представлю наших гостей для тих, хто приєднався. Так, в нас є, маємо велику честь, бо справжній британський арборист Джон Паркер до нас доїхав. От, власне, Джон є керівником Асоціації арбористів Великої Британії. Я перепитувала, чи може Лондона, тому що Лондон і так 8,5 мільйонів. В принципі, могли би мати свою асоціацію, але каже, що цілої Великої Британії. So I believe you need translation if somebody can bring here. Так. Так. І так, я, в принципі, хотіла би... ми зараз щойно мали таку екскурсію по парку Франка, і я думаю, що є певні враження, і я хотіла би запитати Джона стосовно його вражень від відвідування парку і відвідань Львова як таких, що загалом, де ми знаходимося, який шлях, може, ми пройшли, який шлях в нас є попереду в нашому догляді за деревами, так, і, в принципі, які на яких головних речах ми маємо зосередитися. Thanks. It was really nice walking around, looking at everything. I think you have some really lovely trees here. You also have some trees, I think, that are suffering from previous work that maybe wasn't very sympathetically done. But as we spoke about earlier on in the presentations, as we learn more about arboriculture, we have to sort of change our methods and develop. And the work that's been happening in this city is very positive because it looks like you've learned from the past and are changing things positively for the future. And I think one really good thing is the tree planting that I've seen. Some really nice tree planting, nice quality trees. So that's securing that legacy for the future. We've just got to make sure that those trees are pruned and cared for in accordance with sort of modern arboriculture rather than some of the old methods.
Так, другого гостя я представлю. Це є Рейнальдас Жалісткас. В принципі, Рейнальдас, напевно, що, ну, як я вже казала, що досягнув всього того, про що може мріяти професійний арборист. Власне, Рейнальдас починав з того, що він зрізав дерева, але потім він почав вивчати, яким чином їх правильно робити обрізку. Так само отримав всі можливі європейські сертифікації, має сертифікацію European Tree Walker, яка дозволяє, в принципі, працювати на деревах в місті для обрізки, що в нас насправді жодної сертифікації немає, тому, відповідно, будь-хто, хто має бензопилу, може залізти на горіх, його зрізати чи обрізати. В Європі так не є, тому що це є одна з найнебезпечніших професій в Європейському Союзі, відповідно, вона є досить сильно регламентована. І крім того, що про здоров'я дерев ми теж маємо дбати. І коли ця потреба виникла, то, відповідно, виникла сертифікація міжнародна. Так само European Tree Technician – це, в принципі, той, хто каже European Tree Walker, що робити. Так, в нас взагалі такої професії, як арборист, немає. Арборист підказує, що в нас... Але ми знаємо, що, може, професії немає, а арборист є, і це вже прекрасно. Що, бачите, що ми йдемо на випередження законодавства. І теж третя рідкісна річ, що Рейнальдас має сертифікацію ветсер, це є по роботі з ветеранськими або старовіковими деревами. І, власне, ми сьогодні займалися тим, що в парках дивилися на ветеранські дерева, що, кажемо, що старовікові це все ж таки, ancient trees, у нас все ж таки у Львові скоріше немає. Що я би сказала, що найближче дерево, яке ми можемо назвати ancient tree, є в селі Верен. Це буквально там 70 кілометрів від Львова. То якщо хтось, в принципі, буде недалеко, обов'язково подивіться, тому що це є абсолютно специфічне, що ви потім ніколи не сплутаєте просто доросле дерево, просто велике дерево і старовікове дерево, тому що це є абсолютно інший такий живий організм. Але ми дуже прагнемо того, щоб наші дерева стали старовіковими. І ми маємо найстаріший громадський парк у Львові, в Україні, парк Франка. Ми намагаємося його зберігати. Власне, що трохи поробили експериментів зараз. Але тим не менше, що я би хотіла запитатися Рейнальдаса в першу чергу, що які є враження від відвідання парку, і про те, в якому, як здається, парк перебуває в стані. Я бачу, що немає навушників. You understand her? Brilliant. Те, що може сказати стосовно того, що нам варто робити, і, в принципі, в якому стані є дерева ветеранські в нашому парку. Hello, everybody. As I was working in your park, I saw the situation which was in Lithuania 15 years ago. It's the same things. Some experiments with trees, some bracings, and from a modern point of view, of course, the bracings are terrible, if you say in simple words. But don't worry, you are on the right way, because we started as you started now. And I want to say thanks for Alexandra, because the beginning was exactly like now here. And I hope that after 15 years, you will go somewhere to other countries to explain everything, how to take care about the trees. And I'm very glad that you already have arborists. And don't worry that arborist is not profession in Ukraine yet. It's temporary thing. And I hope that after 2 or 3 years, in the list of professions, arborist profession will appear as soon as possible.
is the same as in Lithuania. I repeat, you are on the same way like we are, like we were. So, regarding the trees, it's very nice to work in this park, which is, as I say, is old. But looking at the trees, it's not very old, because the trees are, as you understand, that they are long-living organisms, and 100 or 200 years for trees in parks, not in the streets, but in parks, it's very short period. But anyway, if you will take care, your arborist will take care, so those trees, which are now about 200 years, your grandsons or grand-grandsons will see the same trees as you see now. So grow new arborist, and everything will be, as I said, after 200 years, your grand-grandsons will see the same trees as you see now. Я насправді маю сказати, що я від цього семінару, в принципі, нічого такого, для себе, я чекала нового для гостей семінару, але я, в принципі, не сильно чекала чогось нового для себе. І, власне, але сьогодні, от я зараз переконана, що цей день, завдяки цьому дню, наш підхід до взагалі утримання дерев буде абсолютно інакший. Йдеться про те, що я, в принципі, сильно пишалася тим, що ми там 4 роки тому припинили топінг, що ми почали садити дерева, і, в принципі, тому що більшість міст України зараз проходить тільки цей етап, або навіть до нього підбирається, що там кажуть, що все окей, давайте різати далі. І я думала, що от головне топінг припинити і таке інше, але важливо насправді почати піклуватися про дерева і піклуватися про дерева в сучасному розумінні, в ногу з сучасною арбористикою, тому що, на жаль, дуже багато спроб піклуватися про дерева в Україні, коли, власне, вони повторюють ті помилки, які були зроблені там 30-40 років тому в Європі, в Сполучених Штатах. Власне, тепер ми розуміємо, що в нас є доступ насправді до світових знань, і ми розуміємо, що, по-перше, що найважливіше тут не зробити зайвого, що перед тим, як, в принципі, що-небудь зробити, ми маємо подумати і проконсультуватися насправді з тим, хто знає більше за нас, чи все окей. І друге, це те, що ми можемо почати такий позитивний, правильний досвід. І він може бути не настільки атракційний, тому що, скажімо так, щоб встановити огородження довкола дерева, тут героїзму великого в цьому ніби не побачиш, або, наприклад, щоб замульчувати коріння, ніби що це не є така, здається, що взагалі це не є якась кваліфікована робота чи ще щось, але це насправді те, що зараз нам потрібно, що ми маємо перейти на такі методи збереження, які допоможуть деревам далі краще себе утримувати. Тому що, в цілому вони жили, скажімо так, що дерева тут на планеті живуть набагато більше, ніж люди, і вони собі давали ради весь цей час. І, в принципі, ніби бензопила існує тільки останні там десь біля 100 років, що Хускварна каже про це, десь біля 100 років, а ніби дерева теж давали собі раду, і є маса дерев, які набагато старші, ніж 100 років, і досі живуть. Власне, ми маємо насправді зменшити наше втручання до мінімального необхідного, і якщо ми втручаємося, щоб ми 100% знали, що ми робимо. Наступну людину я хотіла би представити, це Пьотр Тишко-Хмєловец, але він, що зараз, можу тебе представити, правда? Так, це, в принципі, людина, насправді, з якою я наживо познайомилася десь, напевно, трошки менше, ніж рік тому.
І, власне, це є доступ до світових знань, які я дуже давно шукала. Пьотр є такою людиною дуже знаною в Польщі, тому що він заснував інститут дерева, інститут Джева в Вроцлаві. Вроцлав насправді має досить такий позитивний і такий передовий досвід в арбористиці Польщі, на рівні Польщі. І, власне, через Пьотра я змогла отримувати свої такі перші сучасні знання, тому що познайомив з потрібними книжками, познайомив з людьми, які насправді займаються зараз арбористикою. І напевно, що найважливіше, що це є людина, до якої я можу звернутися, коли я вагаюся, стосовно того, чи добре, чи недобре таке-то рішення. Тому що я абсолютно не претендую на істину в останній інстанції, що мені вчитись. Так, звісно, колись я собі уявляю, що я десь там в якомусь вже старшому віці, може, буду далі займатися деревами і буду займатися ветеранськими деревами, але це вже так попереду і то під питанням, але тим не менше, що і коли я помітила, що коли я звертаюся до Пьотра, то, власне, він рідко скаже однозначно щось. Він скаже, що там напрямок думки такий і такий, але я ще мушу подумати, що він мені ніколи не каже в один момент, що от так чи інакше. І Пьотр завжди теж коли в чомусь вагається, він теж ще раз порадиться. І насправді дуже важливо, коли в нас є такий ланцюжок експертів, коли є з ким порадитися, коли ми з різних міст, та так само мені іноді люди пишуть, і теж коли я не знаю, в принципі, як відповісти, я запитаю Пьотра. Власне, дуже важливо, що наше піклування про дерева – це не є щось таке, що прості рішення в нас вже давно були. І прості рішення призводять до того просто, що дерев стає менше. Якщо ми хочемо, щоб у нас дерев було більше, і щоб ті дерева, які ми зараз садимо, виростали, то треба для них створювати умови. І, власне, я вдячна насправді Пьотру, що я можу в будь-який момент написати, порадитися, і вже багато в чого порадилися. І ми часто відвідуємо вдвох дерева, так само в інших містах, що ми там в Києві дивилися, зараз поїдемо ще в Хмельницький дивитися дерева, які, знову-таки, люди нам пишуть, хочуть тих сучасних знань, відповідно, що так Пьотр є моїм таким вікном в цей світ сучасних підходів до арбористики, який полягає на тому, щоб якомога поміркованіше ставитися до будь-яких дій, які ми робимо. Власне, Пьотр, ти вже, напевно, що третій раз у Львові тільки з приводу дерев, як в мене в гостях, і я би хотіла... Я би хотіла запитати, що... Причому я у Львові n-ty раз в житті. Взагалі вже не зможу цього рахувати. Львів має щось таке особливе. Є такий геніус лоці у Львові, що завжди це місто стало ключовим місцем для культури двох народів, а ще для Żydів і odmian Wilmenів. І здається, що тут можна повірити, що є щось таке, як цей геній місця, бо людина почуває себе в Львові добре. І тут у Львові починаються різні файні ініціативи. І мені було дуже приємно пізнати команду, яка працює для дерев в цьому місці. І взагалі я дуже радо приїжджаю
і ділюся з вами моїм досвідом, а тим разом привіз круту команду, яка також може допомогти в ваших задумах і планах. І дякую за запрошення, дякую за файний захід. Пьотр, відверто скажи, що в тебе за плани на Україну, насправді? Ну, ти тут вже третій раз до нас приїжджаєш і про дерева, це року не пройшло, в принципі, ти часто сюди навідуєшся, і люди, знаєш, вже бояться, що буде. Які твої плани, насправді, тут? Мої плани такі. Бачите, можна відверто сказати. Мені вдалося у Польщі разом з моїми колегами, з однодумцями, змінити багато чого у підхід до дерев. І через останні 15 років я працював і можу сказати, що результати є. І зараз, чому Україна? Так, є також щось таке, що я вже не молодий, а хотів би щось ще зробити. У Польщі вже щось зробив, і може пора на те, щоб допомогти сусідам. Але чому Україна? Ну, у мене частково українські коріння, і саме у Хмельницьку жив мій прадід. І взагалі... Можливо, він навіть пам'ятає цей ясен, який ми будемо бачити в п'ятницю. Ну, ясен пам'ятає твого прадіда, можливо. Так, у мене така знімка, де є адреса фотографа. Я хочу там піти подивитись, чи ця майстерня ще є, ще стоїть. І бачите, причому я віддавна відчував близькість до України і колись вирішив навчитися мови, тому що я думав, що це буде не тільки цікавим, але також корисним. Для мене дуже важливо завжди було це, щоб поляки і українці мирно разом жили і співпрацювали. І для мене навчитися мови сусіда – це означає подолати кордон. Бо хоч поляки і українці дуже близькі, вони як такі двоюрідні брати, але ви знаєте, що суперечки в сім'ї бувають дуже напружені. І між поляками і українцями пролито багато крові. Я дуже радий, тому що ми зараз друзі. І отже, в мене є якась частина українського, і якось я би сказав, що українська мова в мене, я не знаю, чи є таке слово, резонує, я би по-польськи сказав. Щось порушує в мене. Тобто, якщо так є, то значить я повинен це робити. І старатись осягнути хороші результати для дерев і для людей. Ну то так щиро кажучи. Тобто у мене є такі польські імперіалістичні задуми
щоб поділитися з українцями тим, що ми добре зробили з деревами, що ми навчилися, і також вивчення української мови дає мені велике задоволення. І також ще є така причина дуже особиста, що я собі, як to będzie, udowadniam, dokazuję? Dowodzę, що я не так старий, я щось ще можу зробити і можу бути корисним для дерев і для людей. Причому зараз особлива ситуація в Україні, бо війна. І я просто не погоджуюсь з війною. Я дуже переживаю за те, що проводиться з приводу Московії. І для мене це додатковий аргумент. Для мене працювати зараз з українцями – це підтримка мирного життя, це моя дія проти війни. Бо дерева – це життя, озеленення – це життя, це мир. І це мій особистий спротив проти війни. І я вирішив, що я не буду чекати, аж війна скінчиться. Ми не знаємо, як скінчиться, коли скінчиться, але треба жити, треба дбати про дерева, треба мирно співпрацювати. Тепер, від цієї хвилини, зараз, треба це робити, не відкладати. Бо життя таке крихітке, так? Так, як це? Крихке. Треба життя шанувати і треба жити. Дякую дуже, насправді. Я історію знала, але... Так, і я так в підводці до наступної нашої гості Александри Зенкевич з Вроцлава. Насправді українці дуже добре об'єднуються в критичній ситуації, але тільки йде якесь послаблення, то всі починають виясняти щось і дуже сильно конфліктують. Що це наша є така, з одного, як прекрасна риса, те, що ми вміємо об'єднуватися і в критичній ситуації, так і негативна в те, що якщо критичної ситуації немає, то ми починаємо шукати, значить, хто що неправильно, не так зробив. І, власне, сьогодні, незважаючи на те, що наша основна тема – це дерева, і тут зібралися люди, які люблять дерева, можливо, по-різному, знову-таки. І ми, коли ситуація не дуже критична, можемо почати виясняти, хто більше. Але, тим не менше, говорити ми будемо, принаймні, зараз так про людей, тому що абсолютно всюди дерева – це є дискусія, що абсолютно всюди є люди, які більше переживають за безпеку і що їм дерева десь якось заважають. І абсолютно всюди є люди, які люблять дерева настільки, що хотіли би, щоб просто взагалі нічого не чіпали, щоб служби озеленення просто припинили своє існування і сказали, що та ладно, вони ж в лісі якось, причому в лісі в хорошому розумінні, мається на увазі не лісництві, якось ростуть, то хай в місті ростуть, і ми не будемо робити взагалі нічого. Власне, але управління деревами, саме так називається, фактично, управління озелененням міста, полягає в тому, щоб знаходити, кожне місто шукає свій баланс, виходячи з тої ситуації, яке озеленення є наявне, які проблеми є наявні, і насправді, як люди реагують на ті чи інші рішення.
тому що люди точно дуже сильно впливають на них. І, власне, Олександра, ми попросили, щоб вона трошки розказала про те, яким чином вони спілкуються з мешканцями у Вроцлаві, тому що Олександра була активісткою, яка захищала парк так від надмірних втручань, знову таки, вже польського аналогу, вроцлавського аналогу Зеленбуду, зараз дуже німецький, і так захищала, що вже працює там кілька років. Власне, і їй гарно дається оці зв'язки з громадськістю, щоб пояснювати, бо просто коли ти був активістом, то набагато зрозуміліше, що людей турбує і яким чином їм треба подати інформацію. І я просто за себе скажу, що я вважаю, що будь-які проблеми, які ми, скажімо, нажили протягом цих років, що бувають різні ситуації, вони дуже часто є від браку комунікації. Тому що в тому, що я, наприклад, завжди намагалася абсолютно зробити все можливе для того, щоб зберегти дерева, примножити їх. Можливо, це означає, що є інші так само обставини, які можуть на це діяти, це без сумніву, хоча люди, знову таки, підозрюють різне. А чому вони підозрюють різне? Тому що, напевно, що комунікація могла би бути краще. Я би хотіла, щоб Олександра розказала, як комунікація відбувається у неї, так, що, і взагалі, яка дискусія є у Вроцлаві, що в нас, в принципі, зрізали здорове дерево, називається дискусія, переважно. Або зріжте, вони всі попадають. Дерева всі попадають, зріжте, або зрізали здорове дерево. Що, власне, яка дискусія є зараз у Вроцлаві і як співпрацюєте з мешканцями щодо кооперації? Okay, thank you, Alexandra. I think that the presentation is slightly about something different because it's like journey to the past, but we can discuss everything. So the current situation too, because now I am the other side. Yeah, so Pьotr told me, is it working? What? What? Okay. So Pьotr told me that I should go a bit personal. So it's the situation that annoyed me very much. It was done in 2012, I believe. This was very near where I lived, and the boulevard, let's say, the park at the boulevard was a place where I was sometimes going and see the people, and we were hanging out, and it was really nice. And at some point, I saw that all the trees fell down, and and something was happening. So I was really annoyed, and then I found out that they are building the library for the parish. Diocese. Oh, sorry. Yeah, diocese. And and I wrote to several newspapers, local newspapers, and no one has responded to me. But I also wrote to Society for the Beautification of Wrocław, and they responded. And the same year, I went to the meeting of the society, and then I became a member. And it's the beginning of my activism. And so this was big issue. It was we were making, well, not a protest, because this was in 2012 and 2013, the case of plans of new development on main bus station. And it began with the new spatial plan for the area. The area is about 4 or 5 hectares, I think, so quite big. And what you see at the bottom left is the not a building, but the size of the building that could be built there
on the basis on this new spatial plan that was ongoing that time. On the left, on the upper image, you can see the visualization from the investor. And the problem was that first, it was a really big idea that the plan was to just put one huge building there and nothing else. So no public space, no paths for pedestrian to just go through the area without having to come into the building and buy something, probably, because it works like that when you are in the city, main in the mall, in the shopping mall, then all it is done so you can stay there and buy something. So it's very commercial. And so we, with the society, wanted to show another vision of the area. So we sat and discussed it, and our colleague made our visualization. You can see them on the bottom. So we wanted to build there several buildings and also leave a place which would be a square, and we would like to preserve trees that were already there, plus plant some new trees. And we went to the newspaper with it. We tried to we did attend some meetings in the city hall, but the whole reaction to our doings were not really favorable. And even one of the city councillor said that such views, like you see, like ideas that we had, such visions, are to be made in North Korea. So it was like very strong statement, and we are just it was like with nobody to talk. So I felt that there is no one to talk with us, actually, and they are just doing what's actually best for investors, not for the citizens, and especially not for the trees. And what you can see at the upper right is the oak tree, beautiful oak tree, that were over 100 years old. It was in the area of the new building. 150? 15. Okay, so over 100, yeah. So over 100, yeah. And I didn't put that picture here, but we have a picture of the cut tree. So Pьотr and Jurek could count the years of the tree. And yeah, exactly. Oh, it was a very sad story, because Jerzy Stolarczyk was very determined to save that tree. And when it was obvious that the spatial plan would be like that tree would be in conflict in the new development, he wanted to replant it in somewhere else. So he was talking to the company that was to make excavations, because on that area in the past there was a significant church, a very old church of the Jesus Christ Savior. So at first it looked that it would be like ongoing, it would be that he could do it, but at the end it was like one night, one day, it was a windy Saturday day, they cut all the trees. So it was like the councillors voted for yes, okay, no new special plan is fine, and like 2 days after, all the trees were cut down. So they didn't wait for anything. And and this. They wanted to do it before the ecologists come and cause any trouble. Yeah, that's right. So yeah, it was really, really sad story, and but at the same time, it was so annoying that
like I couldn't stop. I knew that I had to do something so such a thing won't happen again. And actually, me and Pьотr think that nowadays wouldn't such a thing happen in Wrocław because of the story. Я досі відчуваю лють. Whatever. Okay, yeah, me too. Yes, exactly. So one last thing, because you can see just here there in the middle, in the bottom, there is just a visualization. So from all the trees that were in the area, just one preserved, and only because it is like monumental trees. It is legally protected. And actually the investor was looking for some things that could that he could like pursue, no, not pursue, but persuaded the city council to remove that legal protection, because he would like to have no trees at all. What's ironic now, the mall is advertising itself like very green, because they have some birches trees on upper roof, so the clients can go there and have some green space, right? So yeah. So just one tree was preserved, and we were calling the oak tree, the really beautiful oak tree that were cut that Saturday, windy Saturday, that it was like a son, or I don't know, a daughter of the monumental tree that we have. Still, fortunately, we still have it, although it has some issues, and the area for protected area for that tree was widened and improved, so it could last, because it was struggling with some fungi. Maybe Pьотr would like to add something. I don't know. Okay. So in the end, that one tree was quite well protected and watered all the time and so on. So it's in a good condition, actually. Я буду на англійській, щоб Олі було легше. Okay, it will be English. The old oak has a fungus in the roots, Medipulus, but generally is in good condition. And this oak that was removed, we counted the rings. These were 115 rings. And on the rings from the year 1944, there was a damage. You didn't put it. No. It could be seen on the picture of the cross section of the tree. There was a damage. Clearly, there was a decay. Look, in 44, Breslau, the German city of Breslau, was destroyed in fighting between Soviet army and Germans. And it was a large-scale destruction of the city, and this part was also burned down and ruined. But the tree survived. Tree was damaged, it survived the demise of destruction of the city, but it did not survive the development of the city. Ironic. And at that time, The capitalism. yeah. Well, the investors at that time were treated like holy cows by the mayor, and evidently, if the mayor asked the investor to retain this tree, the investor would do it, because this oak was growing on the edge of the plot, and it could be a beautiful ornament at the entrance to the shopping center. Well, since then I promised never to go there shopping, and so far I have kept my word. Thank you, Pьотr. Yeah, I'm not going there too. But there is a bus station
underground, so sometimes I have to enter. Я, до речі, скажу, що в проїзді, перепрошую, в вірменському дворику, хто пам'ятає, росла липа біля колони, і колону реставрували, відповідно, що там власник ресторану, до мережі яких я не ходжу ніколи більше, спочатку коронував липу так, що вона стала жахливого вигляду. Я кажу, що, ну, може, ви не знали, ладно, але, значить, ну, в такому вигляді лишити не можемо, і там була реконструкція, реставрація тієї колони. І відповідно, що ми дали дозвіл на зрізку з умовою, що ми посадимо там велике дерево. То, власне, що в той момент, коли зрізали дерево, зі мною мені почали хамити і так далі, і так і та людина не дала мені посадити там нормальне дерево, що він зі своїми кущами вліз перший, і тому там тепер типу маленький Версаль, все як, ну, на смак бізнесмена 90-х. От, власне, що я чекаю, коли, коротше кажуть, що вже щось станеться, що я туди таки, що я липу хочу туди таки посадити. Що вже буде мені 80 років, я її туди посаджу. Я є трохи молодша, ніж ним. Але я дочекаюся. От, дякую. Ми насправді тут поговорити, тому з вашого дозволу я теж... Я з Вінниці, і ми у минулому році до нас звернулася одна жінка, яка в себе в дворі, в неї були старі дерева, і там вони були фруктові ці дерева. І там якийсь інвестор щось в дворі їхньому мав забудувати, і вона так боролася там за кожне то дерево, і коли її не було, вони підслідкували, ті дерева там позрізали. І ми ходили, записали людей, які там живуть, що вони з цього приводу думають. І було ціла купа людей, які виходили, казали, порозводила там, ну, вони ще російською, для мене це взагалі якось так, типу, порозводила ці свої хащі, от зараз у нас красиво, а він там забудував і посадив 3 туї, чи 4 таких маленьких нещасних, чи самшита, навіть не туї, 4 самшита, і вони, от бачите, як красиво, ну, типу, і для них оці всі дерева, які старі, це були хащі, а тепер у них 4 оцих самшита навколо цього, це красиво, і для мене, ну, це якось ці мешканці такі, які були щасливі з того, що у них там вирізали ті дерева, для мене це такий був, ну, трохи шок. Бо ми всі в своїх бульбашках живемо, у нас все добре. Ну, я насправді впевнена, що в кожного є щось, якісь подібні історії, знову таки, бо тут зібралися любителі дерев і професіонали. Так? От, тоді передаю далі слово Олександрі. Okay. Those trees at the bus station development was cut down at the end of 2013, and it wasn't only those trees, because there was also a modernization of the river banks due to protection from the flood. So you see on the picture bottom right, there were a lot of trees, especially maple trees that spontaneously grew on the river bank. And when they decide to refurbish and renew the whole system in the city center, and not only in the city center, but also in the city center, lots of those trees were doomed to die. It was like 100 or even more trees to be felled. So it was a similar time as the bus station development. So here you can see the picture from the riverbank, and also the tree, the photo with the candle light for the trees that had the numbers, so they had to be fell. Actually, I or my friends or Pьотr and his foundation didn't have to do anything with those candles and graveyard stones, because it was also had been done. It wasn't us, it was students from
Academy of Art, which is nearby. So they did like their contribution as a protest to show that they do not agree with that felling of the trees. And it was another trigger. So some people, like tree lovers, met, and we decided to write an open letter to the mayor. And you can see here from the webpage of the newly established society, which is Miasto Drzew, so Tree City, something like that. And on the right, it is an event for the mayor. So we asked people to come when we were giving the letter, because we were collecting the signatures under the letter. And our goal was to collect signatures that were not just online. Actually, we weren't collecting online, only real signatures with real people, you know, handwritten. So it was end of February 2014. And soon after that, there was a Manifa, so the event that is being held in at 8th of March, so for the Women's Day. And this is picture of me from the newspaper, and it says something like that taking away trees from the citizens is also a violence, because the whole event was about violence against women, and not only women. So it was quite huge event. We didn't meet the mayor himself because he didn't want to come to us, but he sent his press secretaries, let's say. I was really, really polite by that time, you know. I even didn't speak to the press, but many other people spoke to the press. But when we were giving the letter, we have like a little rally. So there were about 20 people, and we have banners, and this banner that is on that photo was made for that occasion. And actually, after that, something started to change. So sorry for the Polish, but it's, yes. Oh, sorry. Oh, sorry, it is, well, in the past when I was talking about this, I always told the number, so sorry. It was about 1,300, I think. And we were collecting it for about a month. So you can see the numbers here. Sorry for Polish, but I tried to like make the presentation in 15 minutes, so I will just like copy and paste, sorry. So you can see here the years, like 2010, 11, 12, and 13. First one is number of decisions, like administrative decisions that led or not led to cut trees. The next one is how many trees were allowed to be cut down in those decisions. And the next one is how many new trees had to be planted to compensate. And the next one is how much money the municipality got from letting the trees to be felled, because legally there are administrative fees for felling the trees. And next one is trees that were planted in those years just by a municipality. So like planting to plant trees for the fallen ones also, but also for establish just new trees in the area of the city. It's really small. You can see 2010 it was 1,230,
And for example, in 2012, it was 569, and 2013, it was like 200 and something, and that's all. Maybe the figures. Okay. Maybe the figures aren't that accurate because maybe the municipality didn't pay too much attention to the numbers back then. So maybe it was maybe the numbers were bigger, but these are the numbers we got from the municipality. So you can see that new trees were, well, the number of new trees were much smaller than the trees that were cut down. And of course, we know that among these trees that were felled, a lot of them that were mature trees. So it's like no compensation for what happened. And growing deficit of trees. Wrocław has always been boasting itself as a green city because it has many parks, but all of these parks were established at the turn of 19th and 20th century. The time when also Lviv was endowed with beautiful parks. In both cities, there were people with vision, people who plant green territories. But then at that time, there were no new parks being established. Can I add something also? Минулого року, якщо ви пам'ятаєте, що так під кінець року, коли ми робили підсумки року, то, власне, я там наводила в презентації про те, що насправді зрізали біля 5 тисяч дерев. Так, трошки більше, ніж 5 тисяч дерев зрізали за минулий рік. І, відповідно, чесно написала, що посадили там поза 1000. Десь така була статистика. Звісно, що там преса вийшла з моїми фотографіями, взагалі з Фейсбуку, про те, як я на даху сижу посміхнена. І типу, Сладкова зрізала 5080 дерев. Коротше кажучи, скажімо так, що я так собі підозрюю, що певні мешканці уявляють собі, що маніяк на чолі управління екології ходить по парках і каже, хочу, щоб це зрізали, і оце, і ще оце. Насправді, справа в тому, що і я зрозуміла, що з одного боку комунікації не вистачає, з другого боку, так, я ще отримала, крім того, що від мешканців відгрібла, я ще добре відгрібла від начальства, яке, мені сказало, що чому ти сама себе брудом облила, ти ж нікому не повинна була взагалі публікувати ті дані, в тебе їх ніхто не просив. Нащо ти опублікувала, що 5 тисяч дерев? Я кажу, тому що ми їх не садимо. Я кажу, може, якщо ми покажемо, що 5 тисяч зрізали, може хтось захоче посадити 5 тисяч нарешті. Але кажуть, ти могла так тихо сказати десь, але чому треба було оприлюднювати цю інформацію? Власне, коротше кажучи, я мала ту дискусію з цього приводу. Я все одно вважаю, що моєю ціллю є те, щоб дерева садили. І, власне, коли ми чесно оприлюднюємо проблеми, які в нас є, то є більше шансів, що їх посадять, і що більше шансів, що на них виділять кошти потрібні. Відповідно, після того, звісно... Дерева. Ні, мене що, таке. Друге, що я зрозуміла, що люди не дуже собі уявляють, яким чином відбувається взагалі рішення про те, що посадка дерев, і думають, що маніяк Сладкова ходить і каже, мені оце. Що насправді після того ми зробили пост, в якому описали, я чітко з'їздила з людьми, які інспектують дерева, я показала, що конкретно хто за що відповідає і хто як їздить, і показала результати їхнього обстеження. Відповідно, що я опублікувала абсолютно всі результати стосовно того, що там фотографія дерева, яке рішення прийнято. То, до речі, ні одна не вернулася, що там щось не так зробили. І насправді ситуація є така, що звертаються до нас по зрізку дерев набагато більше,
і дають на зрізку насправді абсолютно мінімальну кількість. Звісно, і мешканці часто думають, що насправді чим голосніше вони будуть кричати зрізати чи не зрізати, що це дуже сильно вплине на рішення. Я, в принципі, багато років добивалася того, щоб на рішення впливало виключно кондиція дерева і більше нічого. І, власне, коли ми опублікували, які дерева дали на зрізку, які не дали, і фотографії, то, до речі, не прийшло жодного зауваження стосовно того, що я вважаю, що оце дерево, воно, значить, його не треба було давати в зрізку. Але, тим не менше, у нас просто був довгий час у Львові відкладений попит в плані того, що є дерева в поганому стані, було місто досить довго дуже бідне, що не могло собі дозволити, в принципі, щось забирати. Відповідно, що є багато сухих дерев, є багато дерев таких ледь живих. Але в той самий час я завжди кажу тим, хто обстежує, що зрізати тільки, якщо ми розуміємо, що це дерево або точно загрожує комусь падінням і проблемами, або що воно протягом 3 років гарантовано висохне. І то, знову-таки, в парках ми іноді залишаємо мертву деревину, і це, хоча, чесно, теж дуже важко пояснити, для чого це все. Йдеться про що? Що я надіюся, що кількість дерев, які будуть зрізатися, все ж таки буде зменшуватись, тому що був той накопичений відкладений попит. І, власне, що просто насправді в місті, ми в парках дуже багато почистили, що просто якщо в один рік нам треба було забирати 1500 дерев, то це не означає, що кожного року ми будемо забирати 1500 дерев. Що просто ті дерева накопичувались десятиліттями. Але теж, що просто мені маса людей писали в приват, що, значить, зрізають здорові дерева і так далі. І я постійно показувала фотографію, чому, власне, і по обстеженнях таких питань не було. Так? У нас вони всі всі мають спеціальні позначення, і вони... Можливо, там, знаєте, як евакуатор забирає і пише, порушення таке, то тому там вашу машину забрали на штрафу. Ми насправді... Так. Я тільки побоююся, що трохи перебила Олександру з її виступом. Я бачила в цьому таке рішення, що на наш портал інспекторі, щоб додати можливість додавати фотографії, що це критична потреба була, і те, де дерево треба зрізати. Відповідно, що я, в принципі, підозрюю, що якщо б на інспекторі ми поставили чітко всі дерева, які потребують зрізки, і поклали б їхні фотографії і їхню локацію, то, можливо, питань було б менше, що людина може зайти, наприклад, на інспекторі, перевірити, що там, вона знайшла пеньок, і їй здається, що це дуже абсолютно здорове дерево. Відповідно, що може зайти на інспекторі і подивитися фотографію того дерева за життя, в тому вигляді, в якому, значить... Свій час з екологом намітили 120 дерев, чи 170 навіть 2 роки назад. Висвітлили це на старті, одразу там скільки злили, скільки ми вже заробили і так далі. Але всі дерева ми фарбою стали один, і в акті на видалення він номер 1, і фотографія. Тобто, я кажу, друзі, я ще до них не приступаю. До жовтня місяця ми маємо півроку. Скажіть, який день, йдемо з вами по всіх деревах. І яке скажете, що має жити, бо зразу всі ж будуть лікувати, все там, вони вже переточені, повністю сухі, там, і короїдом, і чим хочеш. І, думаєте, хоч один прийшов? Жоден. Наші фахівці, всі активісти тільки в Фейсбуці, щоб зафукати владу. Це з власного досвіду, тому ми вже до тої тематики не вертаємося. Я тільки додам все ж таки, що я вважаю, що діагностика дерев у нас відбувається в не найкращий спосіб. Що, я
про Львів теж з цього приводу кажу, що мені здається, що ми маємо ще навчатися. І, відповідно, ми сподіваємося, що з Пьотром якраз один з планів, який в нас є, це навчити 12 людей з різних міст в Україні діагностики за європейською методикою дерев, тому що в нас часто, просто єдине питання небезпечна, не небезпечна, а потенційно небезпечна, наскільки і все. Зрізати або, тобто дві опції. Зрізати або залишити і, впаде, не впаде. Просто дерево не розглядається взагалі під іншими кутами зору, і для того, щоб розширити цей кут зору, власне, ми з Пьотром плануємо, щоб навчити діагностики 12 людей, які би могли потім викладати діагностику стану дерев далі іншим людям. Мали би право таке, якщо здадуть екзамен. Так що я сподіваюся, що до кінця року ми цей план реалізуємо. Я далі Так, дякую. Мене звати Андрій, львів'янин, дереволаз. З точки зору виконавця, тобто правильно, коли відбувається сам процес, тобто чистка дерева, коли ти приїжджаєш на об'єкт і там працюєш по документах, або якщо це зрізка, якщо це догляд, тобто без зрізки, без документів, то виникає ця проблема комунікації з мешканцями і насправді, я так розумію, не я повинен з людьми пояснювати. Тобто я виліз на дерево, і я не буду кричати, там, людина виходить з балкона, що ви тут робите, і так далі. Тобто, різне буває. Переважно я на це стараюсь, з одної сторони, не звертати уваги, виконувати свою роботу, але це повинна бути якась комунікація на іншому рівні. Тобто люди, які вміють спілкуватися з людьми, грубо кажучи, правильно? Тобто... бо в мене є з того приводу теж дві історії, вже куди не дінуся. Що перша, що мені розказували, як підходили, робили обрізку, і починає, хтось з мешканців починає, що неправильно робите обрізку, а мешканець був мені знайомий. І каже, що кілька разів наривались на те, що робітники замість того, щоб щось пояснювати взагалі, кажуть, то Сладкова сказала так робити, до неї питання. І, власне, що мені приємно, що робітники знають моє прізвище, і більше того, мешканці теж. Що просто, А друге було така ж ситуація, коли в мене в мами в дворі почали різати дерево. І вона, відповідно, вийшла на балкон і почала теж кричати, що, значить, що ви зрізаєте взагалі, у вас дозвіл є чи немає. Щось там, я не знаю досі, що це була за людина, але, значить, почали... Що, це ти був такий, так? Ні, там була історія в тому, що людина, значить, яка зрізала все ж таки, каже, що каже, в мене донька працює в управлінні екології, каже, добре, значить, хто Сладкова, спускається з дерева, заглушує пилу, каже, дзвоніть їй, і після того я продовжу роботу. Щось типу того було, то ти був, та? Дуже, дуже мило, та. Щось таке, так. Я перепрошую, що ми маємо... Давайте дослухаємо Олександру. Я бачу, що дискусія точно є, в нас є на неї час, все добре, то передаю слово, перепрошую. Okay, so just to end with this slide, I said that some things started to change in 2013, so the year that we gave the mayor our letter. And actually the letter was really radical, because it was saying something like not to cut trees at all and things like that. So probably some stuff that Alexandra is talking about, activists that are totally against cutting any trees, and that attitude is bad. Anyway, these two maps are from the municipality presentation, and it shows like the dots on the right map, on the left map is showing like the number of trees that are
planned to be planted, established till 2018. And the color refers to what kind of area it is. So the yellow one is along streets, light green is parks, and so on and so on. And on the right, there is a map that it was really a crazy challenge for mostly from employees from Green Spaces Management, because the mayor said that because along the Odra River that were the construction works have been done, he said that actually we need compensation, and the employees were asked to find places for, I don't remember the number, but for quite high number of new trees in the area of Odra River, not exactly at the Bank River. It could be like 100 meters away, but still very close to the river. And this map shows where actually would be those new trees planted. And it's divided to boulevards, trees around the streets, and squares. So it was like first success. And what I would like to say now is that it is really important. I think I always was thinking that it's important when I was trying to deal with such a subject as tree caring and establishing and so on, that I have to know something. So I was attending many events that was held by Fundacja Rozwoju. So Pьотr was one of the main leaders in the projects of Fundacja Rozwoju at that time, and they have written or let be written a lot of books that are about trees, and they are available online. So the knowledge was out there, and I was really trying hard to know something about the subject. So not to say stupid things like, do not cut that tree, and the tree actually could kill someone in like 1 month or something. Okay, these photos, except one on the first one on the right, because it's not Wrocław, although it may look like Wrocław because Wrocław is really similar to Berlin. It's Berlin on the right. So that those photos are examples of what problems we saw and we were seeing in Wrocław. So you see big branches cut, you see a lot of mistletoe, so the trees never were treated, so they got a lot of mistletoe. Then the next one is again a big cuts on beautiful hornbeams at the back of the cathedral. I just loved them so much, and one day I just saw this. It was like really horrible. And the next ones is like two photos bottom left. They show quite young, but not very young, plane trees in one of the parks that actually were not very well pruned when they were younger. And those pictures were taken to show that they may cause problems in future because of those mistakes. And it was in a presentation on a group of a group that was made by volunteers and officials from the municipality to discuss certain problems. So one of the meetings was about like what problems we have with trees, with treating trees, and with treating trees actually, and how to, yeah. No to można to właściwie po polsku nazwać grupa dialogu społecznego. To pewnie rozumiecie, prawda? To taka forma komunikacji Urzędu Miasta
ze społeczeństwem. I takie grupy istnieją dla różnych problemów i ta grupa dla zieleni spotykała się właśnie w tej fundacji. Там зараз перекладач Розвою. здивований. Tak. Мовиш, А я- мовиш, а я- мовиш по-польську. Aha, dobra. Ні, мов, ну, Tak, ale лепей по-англійську лub Окей. по-українську. okay, I got lost. Okay, grupa dialogu społecznego. There were such groups for diverse topics, and one of them was created for green areas and met at the premises of the Foundation for Sustainable Development, where we were meeting. And Alexandra was a very diligent student of diverse trainings on trees. I very much respect how she was committed to the knowledge, and she's a journalist, yeah, by education and former trade. Former profession, but with time she became a tree professional. Respect. Okay, that is not entirely true because I was studying protection of the environment and spatial planning. Not okay. Anyway, the picture on the bottom in the middle shows a very bad organized construction area. It was a backyard just by the marketplace, so Rynek, and it was like revitalized, let's say, and this was the area under the one of the trees. I'm not sure if that was willow tree or another tree, but it's really like all the bad things that you can do. It's here. So yeah, one of those meetings for that group was about those problems, challenges, and actually I just thought, making this little presentation, that maybe when at the end of 2018 Green Spaces Management asked a very well-known PhD, Marzena Suchocka, to make some standards to treat trees in investment areas. I thought that maybe it was like significant that one day in the past I made that presentation and I raised that subject. I don't know. And the photo from Berlin actually was shown also on that meeting to emphasize how we want our city to look, and that we should have that goal. So the city is really green, and the trees are healthy and in good condition, even in such not easy conditions for trees like that. Yeah, densely populated buildings really close to the street, and so on and so on. Oh, maybe Pьотr will tell about that slide. You see, on the upper pictures. Just a moment. So the planning for a long time was insensitive to trees, and you see here there is a bridge, an island on the river, and an old oak standing just next to the street.
and there was a competition for architects on a building which was to be built here. And in the original concept, the building was to look like this here. That was the original concept for conditions for the competition. So when I saw it announced, I thought, here we go, another emblematic tree about to be lost. So I then wrote a memorandum to deputy mayor, who was in charge of green areas, and I explained to him that we are about to lose another tree, and I also wrote about that other loss at the bus station and analyzed the reasons and so on, and it worked at that time. The authorities were already sensitized by growing public discontent and activities. Media were criticizing, and I was invited for consultations. And finally, the building did not approach the stem of the tree itself. There was some tree protection zone left, although I was monitoring the construction site. It was not very good, but the tree was not destroyed right away. Yeah, evidently the tree was weakened, but approaching with construction to the trunk would kill the tree within 2 years or 1 year. So that was partial victory, and the tree is still there. And that was also one step in this change of approach to trees. Actually, just recently, that bridge was renovated. So I don't know if it didn't affect the tree on the other side. So we still have to be inspecting it. On the bottom, you have another. Sorry, we worried about the plant. So on the bottom, you have examples of, at least at right bottom of Konduktorska Street, beautiful oak line of oaks, and actually there were just minor things going on, like refurbishment of the road and new paths for pedestrians and a road for cyclists on the other side, and they are just getting worse and they're failing. So although there were minor works, they weren't done right, and we probably will lose like, I don't know, in 5-10 years all those trees. It's really sad. Okay, so some positive things. So as a Tree City society, we were trying to get some money for new tree establishment, and we did a project in 2015 for the first time, but then we failed.
we have over 1,000 votes from citizens, but it was like 200 too small number to have the project be realized. So next year, 2016, we made it a bit another way, a bit more smarter way. And you can see here a map which we created with the places that we proposed trees. On the up, you can see the picture with, let's say, the slogan for the event on Facebook. So it says trees for Wrocław. Let's plant 600 new trees in a whole city and vote in WBO. So WBO is for Wrocław Participatory Budget, project number 710. And you can see some leaflets and also media response. So I was one of the people that had a picture and we were talking about our projects in the media. And in 2016, our project was the most popular. So it got, I don't want to lie, but I think it was something like 14,000 votes from citizens, or maybe more, maybe 16,000. And I think it was somehow a game changer too, because before that, green space management was like reluctant to plant new trees in new places, especially because they planted new trees in parks and in squares, like in established green areas. But totally new areas were like out of reach. So we showed where we actually can plant trees. And most of them, not all, because of many things that were going on after, most of them were planted and most of them are fine. And yeah, and it was like a very joyful thing for us. And about planting those trees, so we didn't like thought that, oh, this place would be nice and this nice and this nice, and then make a list of wishes. But we really look close to the area and we were checking the maps with all the underground infrastructures. So it would be like wisely proposed, not just randomly proposed. It was really important to me. Well, let's say. So I think that because of that, after all, almost all locations were approved. We had some problems on monumental sites where the conservator, when the official that take care of historic buildings and areas. Yeah. So we didn't actually understand why they say no. We were even on a meeting, on two meetings actually. One meeting was with vice mayor, and it didn't help. But there was a significant location for me that somehow the official from this historical sites were saying no trees could be planted there, but actually it was along the mall. So totally modern building and a very large, like white pavement. And I was like so determined that I would see there very large trees. And first one, the location was proposed in 2016. And in 2018, it was agreed, like the municipality agreed that location is going to be voted. And we have trees now there. There are beautiful plane trees which grow really fast. I'm sorry, I don't have a picture here. But if we can, I don't know, send something after our event, then I'm happy to share, because I really like
that place. And actually, municipality is really proud of the place too. So they like to say and show the place too. The historical preservation officers are a serious obstacle. And I understand that in a historic city you need to balance. But, you know, Wrocław, just like Lviv, jeszcze 10 minut. Wrocław, just like Lviv, is a historic town that still, where the historic center is alive. It's not a tourist attraction like in Warsaw. The market square, Płoszcza Rynok, is still the heart of the city. So this has to be balanced. It's not a skansen, it's not a museum, it's a living city. Well, actually, we could say a lot about this, because some people really want to have trees, like bigger trees, because we have some small maples in Rynek, in marketplace. And now people like my boss, let's say, from the Green Spaces Management, is really fighting for the trees in marketplace. I don't know how it ends, but we have another square that everyone were calling a pen. Patelnia? So yeah, pen, whatever. So so they hated it after renovation, and now it's really close that we, I mean, the Green Spaces Management, so the municipality will establish like maybe even 100 trees there. I don't remember, I don't want to lie, but a lot of trees. So we're waiting for this to happen. And just to check, okay, this is just to mention that in 2016 and 2017 we have a national case, because we have a new party at power, and I don't know why, but they like really wanted to lesser the protection, legal protection of trees. So there was this act that we called Lex Szyszko, from the name of the Ministry of Environment. And firstly, me personally and my society, so Tree City, were involved in protesting at all, so that change in law could not be implemented. And then it was really fast. It was 3 days and it was done. And then just the signature of the president of the country. And it made like really bad things. Like for 2 months, a lot of trees were cut along the country. And there was also, maybe you heard about it, a very powerful and well-known action like called Polish Mother on Stumps. So there were Polish mothers that were feeding their babies on the tree stumps. Nursing their babies. So yeah, and after that, it like the chief of the party said, actually, it's not as good law as we thought, so we have to change it. And then we interfere. So we showed them our version of trying to make some repairments. So we drafted amendments that would moderate the impact, and we did it together. And I actually went to the parliament and was representing our group at the meeting of the environmental committee.
Second one, because the first one I was. The first one you were there, yeah, and the second one I was there, and we managed to introduce some moderation into the legislation, although nobody is satisfied, but still. I still believe under the regulations that we have, a lot can be done, and a lot is being done for trees. And actually, it was quite a success because almost all our amendments were passed. So it was like the time that they could listen to society. Although it was not perfect, yeah, but it was something that could be done, and we did it. Sorry so much. May trees be with you all. Ми тут просто збиралися ще поговорити, і мені тут вже вже показують, що то вже. От, відповідно, що хто хоче щось сказати або задати питання. Давайте просто оцінимо. Ні, та тако не цей. Та, звісно. Два питання, як мінімум, бачу. У мене до вас, Олександра, питання. Скажіть, будь ласка, я бачила на слайдах, ви проводили дуже значну інформаційну кампанію щодо мертвої деревини. Підскажіть, будь ласка, у нас просто є такий стереотип пострадянський, що люди рахують, що якщо дерево повалене, то це засмічення, захарщена і ця територія не доглядається. Які, на ваш погляд, є найдієвіші механізми взаємодії з громадськістю і впливу на громадську думку? We mostly, like green spaces management, leave the dead wood. Sorry, because now I hear Ukrainian, I cannot focus. Okay, so green spaces management leaves some dead wood in green areas, and so we try to first that it look like things that were intended to do, not that it happened at nothing is happening there, and we are just abandon the place. So, for example, in some circumstances, we plant some flowering plants around it, so like flower bed. It was made actually because we were a bit afraid that children were playing on such a tree that were like, horizontally laid on the grass. So it was to discourage them from doing that. It didn't help, actually. We had to make a fence. Of course it didn't. I would play on that tree too. If I were their age. Okay, well, anyway, we also have these tables that we put beside the dead wood. So in really simple words, it says that it should be here, it's good for the environment, it's good for the organisms, and it's intended to be there. And also we have more detailed tables in some places with actually not even pictures, but drawings of organisms that can be found in such a place, what can grow there, and like more detailed explanation why it is good to leave that wood. It's also a good idea to use that wood as like informal park furniture. So if you take the bark away, you can leave the tree logs, okay, tree trunks or whatever, and you can just leave it there to sit as benches. Yes, you can carve them, of course, in some way, but it's not necessarily, because people can creatively use such things. So the last one question for our stream. Sorry. Okay, yeah. Sorry. Just a second.
One more use is to use them as fences against people walking uncontrollably in the park. So, for example, you can arrange the fallen wood around valuable trees, so that people don't trample the soil. They do not compact it, yeah. У мене не стільки питання, скільки доповнення може, що ми раніше ніколи не визнавали, не користувалися активістами, як не співпрацювали з ними. Я кажу про, може, офіційних активістів, чи як це. І це... Розумієте, що виходить, що дуже... Ні, це все в нас є, але не до того. Це дуже важливо, бо це ніколи цього недостатньо спілкування, тому що люди всі різні, і комусь важко це пояснити навіть, що це потрібно робити, а Садкова не маньяк, то є причина, тому що там те дерево треба забрати, тому що там корчмарія, чи як це воно там, то вже критичне враження якесь, чи щось таке. Так само корисно ці знання, які по правильній обрізці дерев, і так само правильно, щоб ми всі розуміли, як спілкуватися з людьми. І всі досить по-різному відносяться до проблеми забирати дерева чи ні. Так само, щоб вони розуміли, хоч щось потрібно його, щось з ним робити, чи залишити як є. То досить широке питання. І нам потрібно, щоб це було не тільки у дискусії, а ще й, може, в якоїсь частині освіти. Може бути так. Я мушу тільки трошки тут, значить, ми закінчуємо стрім, ми ще потім трошки поспілкуємося. Не можна біля цього ставити. Так. Два питання. Перше, що ми дуже вдячні America House за те, що нас тут дали провести цей захід. По-перше, що це приміщення, це є синхронний переклад, який є супердорогий і суперякісний, насправді. Що давайте подякуємо перекладачам дуже сильно. Так. І третє, що наші лектори, які мають дуже важку скажімо так, вони мають цілий тиждень в Україні такий тур, так? І це тільки початок, але цей початок вони спали в дуже гарних умовах, тому що, знову-таки, America House оплатив їхнє проживання у Львові. Відповідно, скажімо так, що от такими методами, що з миру по нитці, ми змогли провести цей захід, і я сподіваюся, що ми його провели не дарма. Зараз вже, я бачу, що, до речі, у активістів трошки менший інтерес, ніж був, щоб... На теоретичній частині в нас зал був повний, просто не було де абсолютно яблуку впасти. Може, там частина вже тоді послухала і пішла, але то таке. І друге, те, що я можу зробити, то подякувати від Львова і Львівської міської ради і управління екології за те, що ви нам допомогли з тим, що просто до нас приїхали поговорити і поділитися знаннями. Відповідно, в мене є тут трохи... від імені міської ради презенти зі Львова. Так, і дякую, насправді, якщо нас досі хтось дивиться там на стрімі, то привіт, або буде навіть в записі переглядати, хто його знає. Тому, насправді, ми всі любимо дерева, і дехто все ж таки по-різному. Але, тим не менше, я сподіваюся, що ця зустріч ще трошки змінить підхід до утримання дерев у Львові і в Україні. Дякую дуже.